Etie for me mamuni akwaba eba Melodies TV. So story be about beto meaning. Na medjun wa mentias I just don't understand why people do this kind of things. I'm speaking on it because enye allegedly a branch nankasa aka court ako kasa yes sadie no waye. If today is your first time here, please subscribe and click on the notification bell. We are the latest news be about Bonsa Ebeka. Etie for quickly yanko assembly so. Police for Achia branch be edeno akwa kojina court ama yama branch ni 20 years. Na branch no dia waye ene se woni wono ankasa ne ba ada enyi nsen ne ba no. Story na da minim no meka tremo, but there are some holes in the story and no we are not yet informed on into no ye baby some questions on that. A branch in 42 years. A friend Daniel Kwame Ban na wono ankasa ne ba we 14 years. Woni no edda debia ama ne ba na ba be fafuru nti ye no enema ye che abrantie no etiefo senya medin kan che no abrantie 20 years with hard labor ena ye de ama no Daniel Kwame Ban wo ye dwadeni na last Friday ena ye de no ekọ court ye de so boni na ebobobobo no na ne kre wo court no nankasa plead guilty to the charges police for Ediabono. Now, me the charges now wo de born no be later. Na court no nipa na wo di asem ne friend Christiana Kan or your ba inti asem no eye ni hi e no ma branch and 20 years with hard labor. Na story na ye de two court enim a branch na ka se ne kre with this abone no. You say the ban 14 years. Na around June last year, embra ne ba no ada no ena branch yi ehya ase se sebe wode ne nsa ewura ne ba na ase onankasa ne ba oni yemu ba na branch yi we obi a wawo 5 wawo bako 5 ena ne ba we already 14 years no ono ne the oldest daughter and the oldest offspring of this particular man inti ehya ase last year na ne ba nada odonsa branch yi de ne nsa ewura na ase asembeni ma akola de wo hu ne se ne papa na afei wo ye me first day second day wasanso abeye na afei third day de wo de ne be man kasa e na ewu akola imu akola impene na tese wa force no ne akola na da tese wo force akola no ene akola no eda ono kasa ne yemu ba, and he continued to sexually abuse her until say akola no ebe fa yefu na de esi ye ne se akola no wo ko school owo JHS or prime minister JHS level no na sisia no the Ghana Education Service wo maye ene se wo moyi nkrophobia ye from a girl child advocate, and I know this because my mom is even one. Not to say most of I don't know whether rural areas not sanete, but woba Ghana has a Saito and public schools now. Ye teachers there you want to say teachers you want to make kasande paynim want to make nkolana ye you omo as girl child advocate say BBC nkolana be report mo omo and now we also emfa omo futuo emma nkolana especially the female students iti akwali school na work no and school uniform a wo she girl child advocate a wo school ho no wono so wanyi na niefi wahwe akola ne sa no ka se dabi akola yi ase ne ho adane ana wo mo fra akola no na wo mo toto akola na no se edi wane ne wada akola ko bie na no a wo se ne papa ene ya wo ne da na girl child advocate fun say how na school aye kan wasem no ye fe ne anya primary school eno ma se dabi asem we de wo mo ente na ho sa ena wo mo akobo police for amanie Wamokobo police for amanye na pa ye kokoche abranti na senya Ghana mra etino one akola even if ni pakono eye wono ankasa na adwemu po na wone ne koda na wo ye under the age of 16 eye defilement into defilement eye one case ye de born no defilement there the least who could them 10 years ye chill for defilement who could them 10 years. After that no Ghana mra esanso tia se woni wankasa wo ba ana wonua beda eno ne fe ne incest nti ye the incest den so eka ho ema no
Intia na work akɔdɛm for 20 years with hard labor no. Na etiefo wɔn de asɛm no ekodu court no judge no sɛ na me din kanto no ɔyɛ ɔbaa. Nti ɔno so feel say nti ɛyɛ ɔno na ɛde asɛm wo di na nka wɔ ɛbɛyɛ ne daa na ɛna ɔka sɛ hɛ adeɛ wɔ yɛ abranteɛ ayɛ wɔ no judge no ne bu afu paa na wɔbɛma abranteɛ no sentence bi a abranteɛ no bɛsua nyansa na Ghana fo asɛbe mpedi asasa nkɔ siasɛm sei wɔn de yɛ ɔmo mba no wɔn so asua nyansa efirim ɛno ho nti wɔma ne 20 years with hard labor sɛ wɔkɔyɛ adwumaden for 20 good years wɔbɛpie na wɔdi 62 na wɔnyi we're wasting a life. Inti eno ena yede charge no your man ruling say won't go them for 20 years. Wa we hu abrante ne picture. Menti asie. I just don't understand this. Like Dabio one gasa wo ba. Akono bone sen. Me de sanyama we sebi previous and wo de se wo de befa wankasa wo ba pan na nka wo de fa ahya wo me nka se wo fa ahya wo yo ba montie de make no me say se wo de befa wankasa wo ba wo ye under age wankasa wo ba in the first place wankasa wo ba ne kra no you are there what's wrong with you na nka sebi ko abonten na fa ko fa ahya wo. Now the question I'm asking is say abranteɛ no maame na wɔne no ɛwo mbai mi susu sɛ bia maame no wɔn ti fie hɔ bi because maame no ti fie hɔ bi a ebi ahomache abranteɛ no ntumi nsɔre sɛ wɔne ne ba ɛkɔ akɔda enti mi susu sɛ ɔyɛ papa a wɔne wɔn ankasa mba ɛna ɛte wɔne ne ba nko ana ɛte I don't know but that's what I'm getting from this story. Meaning, say, be I know what Bono warrior and Yamawa, but Charlie, you should even know your child. One gasa woba. I can't not say. And you attest to the fact, say, this is not the first time I Yama be say ever. A lot of people report on things like this, and then read Ghana. Instead, they say ever so too much, and then I just don't understand. What is wrong? What's wrong with our men? Is it spiritual attack? Because Ghana the Obibeka say Bibiana Yana yeah they share spiritual. But this thing is it spiritual attack? Because I just can't seem to understand. Wangasa woba. Dear Nebema Wankasanga say what ne woba echo dear pa to say what have you seen? Dear na we Wankasa woba. Hey. Papa, one ya dear. Na sanya mi din kan Canadian Obibeka say bia na ya asema ye da hye no. Papa na nkasa akọ Gina court aka say ne kre de ye kan ya no waye. That's why I'm speaking this way. Because there are cases ye den sem no to omo so a later kra na enye ne kre. Se wo beka ya Ghana wo sofo kese bi, ne friend Jesus one touch to say den. Ye de to ne so se woni ono nkasa ba ada. Wokoda mfiase kakra na later nhwehwemu ne akola na nkasa ba abonten be kasa se eyentro na ye hyehye ye se wontwam to papa ne so ye nhwehwemu ye hu se ne kra eyentro ansa na papa no wonya ne 3D dim. It you know Ghana has say there are things like this precedents are edawa ya dia esi atiase it you know this is a different one because abrante na nkasa akwa Gina court ka se wono ankasa waye akwa remember mama wo GSS no sa girl child advocate for ebi wo mo ba me school ebeka a similar story etrayen say obi ekofa akola bi yemfa ne say akola no eco school akola no primary na papa panyimu bi ene akola no kodae na papa ne akola no kodae akola no be yare ye na afi na se sebe utumi say papa no sebe ni dia ne so nti ofose ya de ra akola no mu nti na sebe akola no utumi nante ne nyama na akola ne nso ye ka kire ne se ana ye bisa ne se omu ye nhwehwemu hu se da bi obi ne nada omu bisa no okofa akola ketua bi se akola ketua we na mene no edae ija fe wo mo ntia se because obo hwe
akola ne se bidia ewura ne mu no ene akola ketua be ma wogina ho na wo mo ntia ase eno mo ma akola ketua ne ro ne ho wo mo ro ne ho adi akola ketua yi wo besi den de be ma ewura mo a ena wo mo pressure akola na nsa na akola na eka se papa pe bia wo ti ni area mu ena oye ne sa ena wo hyehyɛ se wo fa nhya akola no akola be ma akola be ma no so wontumi nkasa nti ye de asem na hye no nti no ade a esi ebi mo eye de hye nkrofo but this one wono akasa akwa kogina court eka se ade a wono waye nti na me kasa sa no me ya mo ntwe mo adwo comment box ni mo me da ase